На чем я закончил? А, ну да. Сейчас у меня, по-моему... Доброй ночи. Янг, здорово. Ну да, получается, что так. Журнал. А на какой лошади я сюда приперся? На этой? Но остальные предлагают украсть. Так, если я не ошибаюсь, идеальная возможность свалить отсюда всегда была с вот этого моста. Чоп и побежали. Да камон! Кого ты попался на лошади лечу? Let me go, for Christ's sake! I have to bury my parents! You'll go, except back inside. If I don't bury them now, they'll be ripped to pieces by jackdaws and scattered over unhallowed ground, and I'm stuck here, a stone's throw away. All right, shove me. I'll pretend you caught me off guard and I fell over. I'll deal with the others. You just get out of here on the double. Yeah! Ладно, вроде сработало. О, даже не Тарк. Ну да, Тарк будет, когда будет вайп. Вайп будет через несколько дней. А пока что я играю в Kingdom Come. Стало зрут дрова, да? Тогда не началось возвращение домой. Блять, я вот не знаю, буду ли я душиться попыткой зачистить один из лагерей бандитов, который недалеко от Скалицы находится. Велик починил? Не совсем. Там заднему колесу пизда. Я сегодня кое-как еле-еле снял трещотку. Перебрал втулку, перебрал трещотку, все нормально. И буду править диск. Пытаться. Обод. Не получится, пойду просто куплю новый обод. Втулка рабочая и трещотка рабочая. Проблема лишь в диске. Не помню я такую катану, если честно. Блин, я вот не могу юзать эту херню, потому что у меня силы мало. Так, стоп. Блядь, печально, что ловкость
дает только плюс к бою на милишке, который требует лук. Я бы хотел плюшки на лук. Ну, я так посмотрел, там особо качать больше нечего. Так, тут первая помощь есть. Я вот не помню, что лучше. Минимальный уровень 8, 8, 6. Короче, пока что можно спокойно качать аскеты и не парить. В бою у нас пока ни хера нет. О, хотя бы есть какие-то навыки на лук хорошие. Who's there? You're in the wrong place at the wrong time. Подожди, братан, а какого хуя ты бьешь мне по лицу, когда у меня есть меч? Как мне его достать? Я еще помню, что ли? Блять, почему он не достает меч, я не понимаю. На какую кнопку, блять? А, 1, 2, все, понял. Окей. А? You're free. Leave your weapon and go. I agree. Что, я могу забрать себе тесак? Давай. Почему я не могу с них стрелы забрать? Вот стрелы был бы вообще кайф. Как у меня хп? 8. Побил он меня, конечно, относительно неприятно. Sweet Jesus. That's the charcoal burner. Ну, по-моему, кроме жрачки ни хера нету даже. Нужно не лутать. Hey! Why did anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Если я не ошибаюсь, как раз на той. Или не на той. Вроде бы тут. Да-да-да. Тут лагерь бандюганов. Я бы тут сохранился. Попробовал бы сейчас в аккаунте их задушить. Угу. И вот я не помню, когда и кто подходит сюда.
Можно, конечно, тупую подойти вон к тому, пока он сидит. Мгм. В итоге теперь пришел стол другой. Просто самый главный вопрос, а смогу ли я потом съебать? А, ран. По-моему, я ни одного из них убить нормально сейчас не смогу. А, они еще и вдвоем за мной бегут, я понял. По-моему, кстати, они меня даже догоняют. В любых условиях. Это ошибка. Бам, блядь. Мар. Ладно, похуй, не буду я душиться с этим дерьмом. Я помню, когда первый раз играл, я вообще там, блядь, через миллиард попыток полностью зачищал. Вывозился в фулл лут. Потом... Мало того, что духота была в том, что в плане, что нужно было очень много попыток, чтобы перехерачить их всех. Во-вторых, потом еще ходил пешком из-за перегруза. Это прям вообще кринги. Жалко, не нашел мода, который бы балансил цены. Потому что по факту ты встречаешь любого дурачка, убиваешь его, забираешь с него шмот и просто богатеешь, блядь, на глазах. А потом у торговцев никогда денег нет. Так, куда? Где тут вообще можно забраться? Я уже не помню, если честно. По-моему, с главного входа мне зайти не дадут. Я думаю, может засейвиться на халяву. Интересно. Как я и говорил, одному из главных входов пизда. С какой стороны заходить? Так, не помню, ни хрена. Лучше по камням ползти, можно наебнуться.
Когда ты падаешь, персонаж не очень это одобряет. Место, откуда я сбегал, по-моему, тоже должно быть закрыто. Угу. Блядь. Где зайти-то? Так. Я сейчас здесь. Этот вход закрыт. Этот вход тоже закрыт. Ну, мне по сути, вот здесь вообще заходить надо. Как раз таки, сваливая из этого места, где бандюганы сидят, вот сюда, сюда и сюда. Тут в домах, скорее всего, ни хера нет. Найти что-либо Unreal. Так, ну я сейчас тут. Если мне по дороге вперед, 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 и тут налево. Так, этот вход закрыт. Тогда нам отсюда, получается, забегать, что ли? Странно. Не понял, чтобы я здесь отбегал. Я просто помню, что если чисто по левой стороне отбегать в город, то тут попросту заходишь в дед-зону и умираешь. Типа ты просто умираешь, ты такой, вы были убиты рандомной стрелой. Ой. Опачки. What's going on there? Hey, what are you doing here? Charge. Добить нахуй. Разбить. Так. А почему нельзя сравнить? Тем, что есть на мне. Пусть берутся.
like me. He died with a sword in his hand. You stood by his side and he did this. In the end, you were a hero. You didn't run away. You didn't abandon him like me. No. Why? Not you. Just wait a moment. I'll take care of my parents, and then I'll come back for you. I won't leave you like this. Тут сейчас все дома, по-моему, пустые, тут нет даже пытаться что-то искать. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. Ножки. Роман, здорово. At least I can do that much for you. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Бродилка или выживалка? Это РПГшка. Я играю на хардкор режиме, где много дебафов и получаешь What do you think пиздов I'm doing? за Digging что turnips? угодно. The beast just went for me. Isn't that not the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Never mind. So what are you doing here, Bishop? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Would you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword.
I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? My father forged it for Sir Radzig. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Father said he wanted to be buried here, and I can't take him to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. How did you manage to get away? How do you think? I ran. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cumans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. You see, a cunt remains a cunt, no matter what the situation. Блять, хорош клинч делать, заебал. Как же бесит это дерьмо. Просто вот банально 2 удара, блять, в чела. И происходит клинч, блять. Вот опять. Сука. За каждое мое попадание по нему я сам ловлю по ебучке. Вот опять. Какого хуя, блядь? О, вот это хороший. И опять клинч. Да ты заебешь. Меня прям напрягает, вот на хардкоре невозможно вот так вот в милишке пинаться, потому что поначалу, когда ты не умеешь в клинч, он происходит просто, типа, чтобы ты не мог зажимать противника. То есть, когда ты подходишь слишком близко к противнику, автоматически происходит клинч. Блять, как же с этого жопа горит, просто пиздец. Очень интересный выбор диалога, который приводит к одному итогу. Ну, тут просто, понимаешь, выбора особо нет. Этот чел грабил мертвых, даже если ты попытаешься с ним по-мирному тут нельзя. В конечном итоге ты просто не дерешься. Вообще, по факту, можно нахуярить ему на кулаках, и он убежит. А можно просто достать меч, и он все равно убежит. Я помню, я здесь доигрывал только до момента, когда там происходила, типа, осада лагеря большого, там прям ебать крупная заварушка была, мне там лагало просто пиздец. И дальше я не доигрывал. Hey, who's there? Answer to my prayers, just when I wanted to vent my rage on someone. Mercy! I yelled, please don't kill me! You're not going anywhere, are you? All right. В итоге сдох от кровотока. Ну, хуйня случается. Bailiff. You didn't run like me. I
guy with a sword in his hand. Тут относительно интересная система сохранения, но с другой стороны иногда бесячая. Здесь просто так сохраняться можно только поспав на кровати. Во всех других случаях ты пьешь небольшое бухлишко, лайтовое, спасительный шнапс. Таким образом создаешь сохранение. Но проблема в том, что оно, сука, алкогольное. И твой персонаж, типа, вот, ну, считай, каждый сейв прибухивает. В этом проблема в том, что если ты пытаешься играть по стелсу, ты такой сохраняешься в определенном месте, и по стелсу нормально с этого момента поиграть не получится, потому что когда ты бухой, у тебя повышенная заметность. Вот. А как бы после того, как ты засейвился, ты в любом случае немножко поддатый. Поэтому это на самом деле дико дерьмовый момент. Но я обычно играл тут силовиком. В этот раз я хочу попробовать поиграть через лук. Плюс стоит мод на дополнительные перки. Не знаю, насколько они балансные или нет, но в ваниле перки такие себе. Seems to me that dog knows exactly why he's going for you. Am I? Well, it looks like I'm not the only one. You think I'm as bad as you? How dare you? Don't like the truth, do you? Shit, shit, shit! That's right. блин. Turn tail and run, you bastard. Ебать, Easy there, звук boy. слагал. You know me. Your good master won't be needing this anymore. Да ладно, барбос, ну что ты, ну. Дай мне лопату. Ай, хорошо. Так, я с Бенки кольцо забрал. This is a good place. You're gonna like it. А тут чисто средневековье, без фэнтези и всего прочего. Да. Тут алхимия прикольная. So, let's get to it. Damn it all. How am I gonna do this? Do you need some help?
Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye, cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Curse it! Smash his head in! Bleed him dry! Don't put it in. Я помню, этот файт выиграть вообще не Unreal. Come. Smash his head in! Это хоть чуть-чуть подкачаюсь, если буду просто его тыкать. Bleed him dry! Бам-бам. Изи. Ну, хотя бы плюс навык силы поймал. Неплохо. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have Привет, что imagined ли? it would be Привет, your здорово. blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Блять, как же громко, сука, я уже мешал. Обычно запись ФТ смотрю, тут ретрит зашел в эфир. Да, что-то перед сном что-то думаю, да, поиграюсь, блин. Мне в целом-то по барабану, когда сингл игры подрубать, я захотелось поиграть, я включил стрим, чё б нет. Я как бы и даже не жду, что кто-то смотреть будет. Потому что, как правило, смотрят только Тифи и Тим, ну и Лигу Легенд чуть-чуть. Так что я просто все равно, что сел просто играть и включил стрим за вывод. Времени в 9 утра. Экзо типа экзамены? Бывает.
Кусочек прикольный. Тут мир открытый? Да. Он небольшой, но он полностью открытый. Я бы даже сказал, он бесшовный, по сути. То есть тут нет такого, что ты по локациям загружаешься. Да, подгрузы, конечно, бывают, когда ты там делаешь быстрое перемещение, что-то такое. А так в целом... Ай, мать, выживать. А. На. Вот, кошмары сейчас. Помню, тут сейчас, если подкрасться, то одного можно типа это изи завалить. Попався? О, плюс незаметно. Мяу. Что меня, блядь, везет? Я вот не помню, что тут дальше делать. Куда идти, куда ползти. Ну вот, типа тебя ТПшит. Ты, по-моему, должен куда-то подойти, а куда, блядь, я не помню. И из этих эффектов нихуя непонятно. А, ну вот. Такам должен быть. Тут оценки прям вообще охуенно сделаны. Motion Blur, конечно, слишком много, он немножко уебанский, но... Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Нихуя ты грязная, конечно. Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever.
Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Ratay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Ладненько, Don't worry. Давай. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Блять, почему она грязная? Не понимаю. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Ratay Mill, my uncle's mill at Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. О, а? Блять, жрать захотелось.
Блин, а куртка прикольнее будет, конечно, не в плане армура, но в плане видимости, заметности, шума. Ну ладно, остальное продадим. Хотя комбинезон Warhorse я бы скинул. Старые карты пока тоже нет смысла с собой таскать. Хорошо, что хоть я лук спиздил, и теперь он является как бы моим. Интересный момент в игре. Так, здорово, общайся. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? Is nothing sacred to you? Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any О, problem, лопатка мне come and нужна, see me. потому что по ней можно раскапывать как раз And here's something on таки the side труды. to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Take care now. Получил спирт. А спирт зачем? Дополнение активировано. Короче, в прошлом ходят слухи о тайниках, которых часть замечательных успехов, потому что здесь успех подсказки в сундуке. Я так понимаю, это как раз таки карта с сокровищами. Заброшенная деревня в Любославице ждет своего часа, а это чтобы отстроить ее. Скоро состоится рыцарский турнир, можете поучаствовать. Планочный прочь стрелять за хорошее чего? Не понял. После набега на скальц в наших краях неспокойно. Ждите приказа пана Разыгрыша, чтобы присоединиться к отряду наемников и навести порядок.
Не только вы потеряли дом и семью, Терезе и ее Ханке тоже выпала такая горькая доля. Они по-своему пытаются пережить ее. А я тут при чём? Ладно, не важно. Важно пожрать. Так. О, пёс. То есть... А, это тот самый барбос. Пусть. Так, ладно. Где лопата? О. Топор мне взять не дадут, да? Так, ладно, wait a minute, сейчас. Пойду быстро. Так, кто-то здесь? Достань лопату. Хорошо, лопату я достал, допустим. Так, ладно, мы хотя бы сохранимся. Раз у нас есть лопаты, можно забрать старые карты. Смотреть, что я там могу откопать. Чего, пес? А я где? Нихуя себе. Красть к пану Рацигу. Тут у нас достань кольцо мертвеца для мельника. У нас есть новое занятие. Какое-то. Ну, пойдем. Так, что у меня по навыку? У меня плюс силы есть. Могильник. Перенос трупов людей без сознания тратит вашу выносливость. Также они будут казаться вдвое легче. Скала при успешном блокировании щитом вы расходите. Ну, щит не интересен. Мы, наверное, возьмем могильник, а дальше будем брать мастер клинча.
Ты что ли мне дашь новый квест? God be with you. Are you the brawler who takes bets? Откуда я могу это знать? Вот интересный момент. Какого хрена мне дают квест на мили файты, если еще только чуть. And I'll only fight you for silver. Got it? Why for silver? Do I really have to tell you? Look at yourself, and then look at the others. All they've got to wager is their labor, but you've got coin. Take care now. Потом я с тобой подерусь. Сначала нужно заняться квестом. Будем подворовывать понемногу. Ну, Лоланд излагал. Где мы? Где-то здесь вроде. Получается, нам в лес. Да? Серьезно, можно на горшок сесть. Так, это оказалось не то, что нам нужно. Я помню, что оно ни хера не на теле, а где-то у него в доме. Угу. Вот оно. This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. Я слышу, как он идет домой. Он меня сейчас спалит. Ну, кого это до этого волновало? Ладно, изи квест.
Good health to you. I'll have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnis. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. You'll buy stolen goods from me. Oh, thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. I've got some goods here whose owners might... All right. Good luck then. У него можно купить кинжал плюс карту сокровищ. Также отмычки, наставление и книжку. Книжку, правда, мы пока не прочтем, потому что это мучто. Блядь, надо у него кинжал купить как минимум. Блядь, что он какой дорогой? И отмычки что-то конченые. По 38 за отмычку. Ладно. С этим разобрались. У нас есть дальше. Дальше надо к пану Рацигу сходить. В основную линейку завести. What are you doing here? I took you for dead. Oh, it's a long story. But what about you? How did you get out of Skalitz? You wouldn't believe it. A frightful storm broke that night, and Sigismund's heathens ran back to their camp. They never dreamed Varazi would use the storm as cover for our escape. The entire village slipped away as quiet as mice while no one watched. In the morning, when those bandits attacked, all they found was an empty castle with an old goat inside. I wish I could have seen their faces. So do I. You tricked them nicely. See you later. Wait a minute. А нам вот как раз сюда. Murderers took everything I had. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Bandits attacked me in Skalitz. And why, for God's sake, did you go back there? Who else but cutthroats and bandits did you expect to find? I needed to bury my parents. Oh, I see. Your father fought like a lion. I'm sorry. He saved my life.
And not just yours. He was a good man, and you did right to bury him. I didn't even manage that. I failed to save him or put him to rest. And just what could you have done at Skalitz? If you tried to fight, the both of you will be dead. He gave his life for yours, Hal. So you'd better make good use of it. You're right. And just what are you doing here? I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. А куда мне? Сюда? Не похоже. Сюда? Не похоже. А чё стражник стоит? А, мне и сюда? Угу. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Birkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order? What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother,
She was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Ratai. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, Father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Это пиздец, конечно. Ну, такой чисто в замок вошел на двух ножках, ворвался, блядь, в хату. Там мужики сидят, пьют, хавают. Он такой, о, здорово, я меч проебал. Просто, блядь. Кого? Так. Тяжело учение, легко в бою. Круто. Куда идти-то, блядь? И на площадку для упражнений поговорить с соратником Бернардом.
Угу. Я, наверное, засейвлюсь и спать для пойду. Время уже 10 минут 5. Я думал, я чуть-чуть больше успею пройти. Очень долгие диалоги. Даже слегка душно, исходя из того, что большую часть из них я, ну, относительно помню. Так, где я могу лечь спать и сохраниться? Вот вопрос. По-моему, тут где-то можно было. Людям нельзя. Да не, можно же было. Просто спать-то не проблема. А вот чтобы засейвиться. Блять, да ладно. Нигде нельзя? Можно. Jesus Christ be praised. I'm here for training. There's nothing I can do for you here. Come when I'm at the combat arena. Very well, sir. Can I ask? Thank you. Ладно, это я не хочу читать. Слушай. О, ёпта, тунешь. See you survived. Aren't you observant? You still owe me. Don't think I've forgotten. I don't owe you. I owe your father, and he's dead. So get out of here. Do you really want to make me angry? Do you really think that's wise? No, I don't. Fine, I owe you. And what am I supposed to do about it? You think you'll get anything from me? Look at what I've got. But maybe I could. Maybe I could tell you where you can find some money. If you forgive my debt, that is. All right, then. Start talking. No. First, I want you to swear you won't be demanding anything else from me. Very well, then. Talk. When we were running from Skalitz, I heard something. I don't know who said it. It's a miracle I could even hear it in that chaos. Either way, somebody hid a lot of coin under a dovecote. Under a dovecote? And that's it? That's all I know. How many dovecotes could there be in Skalitz? If you've got the guts to go back there, you're bound to find it. Fine. We'll see. Бать, у мужика тоже жизнь хорошая. Я типа только игру стартанул, первым же делом, ну ладно, пососал ему в файте, но потом прибежали мои друганы, набили ему ебало. Потом, блядь, на его дом напали, все зажгли, все отпиздили. Пришел сюда, бомжует. Прихожу я, говорю, здорово, ты все еще должен бабосик, блядь. Гениально. И он, конечно, тот еще мудак и типа пьянчуга, но его можно было и не доебать. Вообще-то. Я не ошибаюсь, оранжевые значки это квест. Если мне не изменяет память, то как раз там у нас должно быть обучение. А что за значок? Мотыги или чего? Wait a minute. Это то, о чем я подумал? Не, по-моему, это значок DLS. Вот эти синие значки это DLS. Подожди, а Герри Сталич? Вот же ж оно. Нет? Да.
Ну, сотника тут нет, поэтому я, скорее всего, просто... А он идет. Ладно, давай, шуруй сюда, я пройду обучалку спать. I'm here for training. There's nothing I can do for you here. Come when I'm at the combat arena. В смысле? Ты... I'll be with you. Алло, ты же здесь, нет? Кто-то почёпал. Алло, блядь, придурок. Козёл. Кинул меня на тренировку. Чё? Блядь, ну я так не играю. Там, кстати, по-моему, можешь засейвить. А это нет? Во, где есть лагерь, там можно сохраниться и заснуть. Правда, перс охуеет от голода. Чисто лежим на полу на каких-то чашках разбитых, там, тарелках. Удобство кровати 30%. Кого, блядь? Все, ладно, давай, вставай. Почему не могу дохлую курицу поджарить? Взять. Ладно, не важно. У нас что-то есть пожрать, наверное. Так, а она испортилась, да? На тройке. Колбаску кушать. Блядь, ну сыр жрать, конечно, такой себе, он минус энергию дает. Вот уже пост пожрал, надо нормально засейвить. Так. Обоглаж и проклял тебя. Что я просыпаюсь хуй пойми где. Все, ладно. Выйти.